Today in this session, we are studying the principles of inheritance. Okay, principles of inheritance and variation. Principles of inheritance and variation. It is an interesting chapter which comes under genetics. Okay, so here what is this principles of inheritance and what is the principles of variation? What is inheritance or heredity and what is variation? അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ പേരൻസിൽ നിന്ന് ഓസ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ആ ഫാക്ടറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. വി നോ ഓൾ ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ, ദാറ്റ് ഈസ് സൈഗോട്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഓർഗാനിസവും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സൈഗോട്ടിൽ നിന്നാണ്. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസവും സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ സൈഗോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്, അല്ലെ? ഇനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, one sperm when it undergo fertilization with one egg, this will form the zygote. This sperm, it is haploid in nature. This egg is also haploid in nature. Our zygote, it is diploid in nature, is it? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലായിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് എന്താ ഈ പ്ലോയിഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സെൽ, ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് വിത്ത് പ്ലോയിഡ്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇൻ അവർ സെൽ വി ഹാവ് 23 + 23 46 chromosomes are present, അല്ലെ? നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്രോമസോംസ് എത്രയാ? 46 chromosomes are present in a single cell. And we know this 46 chromosome, half it is coming from male parent and half it is coming from the female parent. So here I am just writing the sperm will contribute 23 chromosome and the ovum will contribute 23 chromosome. Is it? അതിനകത്ത് ഈ സ്പേം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന 23 ക്രോമസോമില് 22 ഓട്ടോസോംസും ഒരു സെക്സ് ക്രോമസോമും ഉണ്ടാവും. ഒവത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ 22 ഓട്ടോസോംസ് ആൻഡ് 1 സെക്സ് ക്രോമസോം. എന്താ ഓട്ടോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ക്രോമസോം അല്ലാത്ത ക്രോമസോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോസോംസ് എന്ന് പറയുക. അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ ബാക്കി നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോംസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഓട്ടോസോംസ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ സെക്സ് ക്രോമസോം, the chromosome which control the characteristic features of the reproductive system, that is called as sex chromosome, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 23 chromosome from the sperm and 23 chromosome from the ovum we will receive in the zygote, and that will develop as a 46 chromosome containing zygote will develop as a 46 chromosome containing individual. അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രോമസോമിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? The character controlling factor is present inside the chromosome. ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എവിടെയാ കാണുക? ക്രോമസോമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണുക. So this chromosome, when it is inheriting or passing from the parents to offspring, we are receiving the characteristic features of the parents. ഈ ക്രോമസോം പാരൻസിൽ നിന്ന് ഓസ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാരൻസിന്റെ ക്യാരക്ടർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? സോ ഹിയർ ദ പാരൻസ് ക്യാരക്ടർ വി ആർ റിസീവിംഗ് ഫ്രം ബോത്ത് മെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം ദ മെയിൽ. നമ്മുടെ പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ പേരന്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പേരന്റ്, ദേ ബോത്ത് ആർ human beings, is it? So they have 46 chromosomes, that is 23 pairs of chromosomes that indicate, say, first chromosome till 22nd chromosome plus X or Y chromosome as the sex chromosome or X and X as the sex chromosome. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രോമസോമൽ പാറ്റേൺ, അല്ലേ? അപ്പൊ ക്രോമസോം നമ്പർ 1 which is present in male or female that control the same characteristic features.
അതായത് ഇപ്പൊ ക്രോമസോം നമ്പർ 1 ഫാദറിലും മദറിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്രോമസോം നമ്പർ 1. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. See here, from the father the chromosome number which is inheriting to the next generation, from the mother the chromosome number which is inheriting to the next generation. This chromosome, it will carry the several characteristic features or the several factors which control the characteristic features. It will be similar അല്ലേ? എന്താണ്, അവർ രണ്ടുപേരും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അവരെ ക്രോമസോമിലെ സിമിലാരിറ്റീസ് കൊണ്ടും ക്രോമസോം നമ്പറിന്റെ സിമിലാരിറ്റീസ് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ? So here we can say the chromosome number 1 from the male parent, whatever character is present, it is the same character it is present in the chromosome number 1 of the ovum which is contributed from the mother. മദറിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ക്രോമസോം നമ്പർ 1ലും അതേ ക്യാരക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ മദറിൽ നിന്നും ഫാദറിൽ നിന്നും ഓരോ ഫാക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഓരോ ജീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫാക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ എന്നാണ് അല്ലെ. ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് DNA അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ദാറ്റ് വി വിൽ കോൾ ആസ് എ ജീൻ. അപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫാദറിൽ നിന്ന് വന്ന ക്യാരക്ടർ, that same character it will be transferred from mother also. That means to represent one character we have two genes, we have two alternate genes which is coming from one from father and one from mother. അത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലോയിഡ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡിപ്ലോയിഡ്, എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഡിപ്ലോയിഡ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we have two sets of genes, or we can say two alternative forms of genes. രണ്ട് alternate forms of genes ഉണ്ട്. ആ alternate form of gene ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് പറയാ, അലീലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. So here we can say the gene which is present in our body that has two alternate form. രണ്ട് alternate form ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് alternate form വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഒന്ന് ഫാദറിൽ നിന്നും ഒന്ന് മദറിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് we are diploid organism. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കോമൺ ബേസിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Then after that now we are entering into the chapter which is given in this chapter. We are entering. Okay, so the first thing in this chapter we are thinking about how the characters are transferring from parents to offspring. എങ്ങനെയാണ് പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് ഓസ്പ്രിംഗിലേക്ക് ക്യാരക്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ പേരൻസിൽ നിന്ന് ഓസ്പ്രിംഗിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ആസ് ദ പാരന്റൽ ഓർഗാനിസം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഇഫ് വി ആർ തിങ്കിങ് about ourselves, see, we will not be exactly like mother, we will not be exactly like father. We'll be having some changes from mother, we'll be having some changes from father, but we will be having some similar characteristic features as mother, some similar characteristic features as father. റൈറ്റ്, അന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രം അവർ പേരൻസ്. ആൻഡ് some characters it is showing variation from our parents. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടർ കുറേ നമ്മുടെ പാരൻസിൽ നിന്ന് വേരിയേഷൻ ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ദ ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ. ഹെറിഡിറ്റി ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം പാരൻസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം പാരൻസ് ടു ഓസ്പ്രിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹെറിഡിറ്റി. ഹെറിഡിറ്റി പാരമ്പര്യം. പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്ക് പേരൻസിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ഓസ്പ്രിംഗിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്റി. Now we can see when in the sexual reproduction, when the new organisms are produced, that organisms it will not be exactly similar to their parents. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പേരൻസിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ. ദേ വിൽ ഷോ സം വേരിയേഷൻ. സോ ഹിയർ ദ വേരിയേഷൻ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ ചേഞ്ചസ് ദ ഓസ്പ്രിംഗ് ഷോൺ ഇൻ ഫ്രം ദ പാരന്റൽ ജനറേഷൻ or the degree with which the offspring show the variation from their parents. That is called as variation or changes from their parents or different from their parents. എത്രമാത്രം പേരൻസിൽ നിന്ന് ഓസ്പ്രിങ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ
ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വേരിയേഷൻ. സോ ഹിയർ ദിസ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ദാറ്റ് occurs due to the genetic composition of that particular organism. So the study of this heredity and variation, that is called as genetics. Appo heredity nu parayunna endha, the heredity is the process of transferring the character from one generation to next generation. Variation, the difference shown by the offspring from their parents. Now, the study of this heredity and variation we can say as genetics. Okay, genetics nu parayunna ipo endha, the study of heredity and variation. Study of heredity and variation, that is called as genetics. Okay, now who coined this term genetics? You know, the term genetics, it was coined by the scientist Bateson. Okay, so the term genetics was coined by, this is coined by Bateson. Now, if we see father of the genetics, the father of genetics is Mendal. Father of genetics is Grigar Mendal. Father of genetics is Grigar Mendal. And father of modern genetics, see here, father of modern genetics is Bateson. Bateson is the father of modern genetics. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി ആണ്. എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ജനറ്റിക്സ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ നീറ്റ് എക്സാമിന് നമുക്ക് എന്താണ് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ നെയിമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദിസ് ഓൾസോ. അതേപോലെ തന്നെ ദ ഫാദർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ജനറ്റിക്സ് ഈസ് മോർഗൻ. Father of experimental genetics is Morgan, T.H. Morgan. And the father of human genetics, that is Garrod. Father of human genetics is Garrod. Garrod in the study he made his studies in the genetic disease as alkaptonuria. Okay, he made his studies in the genetic disease alkaptonuria, and so he is called as the father of genetic. Okay, father of human genetics. Now, if we see this genetics, actually, see this variation, genetics, heredity, these all things our ancestors were knowing previously, and they could understand the sexually reproducing organism. They show the variation in the next generation. Human knew as early as 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation, it is hidden in the sexual reproduction. അതായത് sexual reproductionൽ ഈ വേരിയേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു ഫാക്ടർ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയായിരുന്നു. Scientifically they did not know anything about the variation, heredity, genetics and all. They didn't know anything about the chromosome. They didn't know anything about the cells. They didn't know anything about the genes, nothing. But they knew something like when the sexual reproduction occurs in a living organism, they are showing the variation from the parental generation to next generation. അതായത് offspring ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ variations, that variations, if it is good variation, that shows some advantages in the next generation. അത് അവര് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കുറെ ന്യൂ ബ്രീഡിംഗ് ലൈൻ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ എ ന്യൂ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് വാസ് പ്രസന്റ് ഇൻ കൗ. ദാറ്റ് ഈസ് an example for this is given, that is Sahiwal. Sahiwal എന്ന് പറയുന്ന കൗവിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്, Sahiwal cow, that was produced by the selection breeding. അതായത് നല്ല വെറൈറ്റി പശുക്കളെ തമ്മിൽ, നല്ല വെറൈറ്റി മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ cows were fused together for the next generation a better variety or hybrid vigor to show, and they got the Sahiwal and they had very good yield with disease resistance. Okay, so അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ വേരിയേഷൻ അവർ കണ്ടതുകൊണ്ട് ആണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഈവൻ ദോ ദേ ഡു നോട്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ സയന്റിഫിക് ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് വേരിയേഷൻ, ഹെറിഡിറ്റി, ജനറ്റിക്സ്, എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, നൗ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു സയന്റിഫിക് ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് ബേസിസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ആദ്യം ഇതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തത്? ദിസ് വാസ് ട്രൈഡ് ബൈ ദ സയന്റിസ്റ്റ് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ആൻഡ് ഹി കണ്ടക്ടഡ് ഹിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫ്രം 1856 till 1863. ഏകദേശം 7 വർഷത്തോളം എടുത്തു അയാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഓർഗാനിസത്തില് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഒരു ജനറിക് റൂളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഏകദേശം 7 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം പണിപ്പെട്ടു. പിന്നെയാണ് അയാൾക്കൊരു പ്രോപ്പർ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത്. Now we will see the Mendel's law of inheritance. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. മെൻഡൽ ഏത് ഓർഗാനിസം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്തത്, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സക്സസിന് ബിഹൈൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. Then after that we will study the laws which was concluded by the scientist Mendel. Okay, so here the first scientific study was done by the scientist Grigar Mendel. Actually, Grigar Mendel was very interested on this field to understand what is happening during the formation of next offspring while transferring the characters from the parents to offspring. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു. So what he did, he started his experiment from 1856. Grigar Mendel started his experiment from 1856 and he conducted his experiment till 1863. 1856 മുതൽ 1863 വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. So to conduct an experiment in biological field, we need to get a test organism or we need to get an experimental organism. He selected his experimental organisms as garden pea or Pisum sativum. Okay, the experimental organism which he selected for his experiment. Garden pea or Pisum sativum. Okay, actually he selected this plant because this is an annual plant. ഇതൊരു annual plant ആണ്. They will produce large number of seeds. And as it is an annual plant, we can observe several generations within short period of time. As it is producing several number of seeds, we can get several offsprings in every generation. അതായത് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ എടുത്ത് അതിനകത്തൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റൂള് ജനറലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ്, ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുനിന്നേ നമുക്കൊരു ജനറൽ റൂള് ഹൈപ്പോത്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അതല്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് കണ്ടു അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതാണ്, ജനറൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദിസ് ഓർഗാനിസം, ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ആനുവൽ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് 1856 till 1863 ഏകദേശം 7 വർഷത്തോളം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു. ആനുവൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഏകദേശം 4-5 മാസം മതി ഈ ചെടി വളർന്ന് വലുതായി അതിനകത്ത് പൂവിട്ട് കായ ഉണ്ടായി സീഡ്സ് ഉണ്ടായി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഈ പ്ലാന്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഹിയർ 6 years ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് 7 years ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരുപാട് ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്. അതേപോലെ ആസ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മെനി നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ്, കുറെ നമ്പർ സീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഓസ്പ്രിങ്സ് വി ക്യാൻ സി, ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഓസ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലാർജ് ആസ് വി ആർ കളക്ടിങ് സെവറൽ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ the organism which he collected for his experiment, it was showing it was a monoecious plant. അതൊരു മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റ് he selected for his experiment.
അതേപോലെ this plant it will undergo this flowers it will undergo bud pollination. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ pea plant in that the bud pollination is present എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So here bud pollination is occurring in this case of organism. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there is no need of giving much care അല്ലെ. അത് പൂ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കണ്ടാമിനേഷൻ വരണ കാര്യം ഓർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു അൺവാണ്ടഡ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ വന്ന് ഇതിൽ വന്ന് ഇതിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന കാര്യം ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടണ്ട. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് ബഡ് പോളിനേഷൻ നടക്കുള്ളൂ, അവരുടെ പോളൻ ഗ്രെയിനേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വീഴുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ഇൻ ദിസ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്ലാൻ ദ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഓൾസോ. നമുക്ക് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അതിന്റെ ബഡായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പൂവിനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആന്തറിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റിഗ്മേനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം by the process emasculation and bagging. നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ artificial hybridization, that include two techniques, that is the emasculation and bagging. So here that process we can easily done in this case. So here artificial pollination is also easy in this. Artificial pollination ഈസി ഇൻ ദിസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയായിരുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ പീ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഹി കൺസിഡർഡ് 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രേറ്റ്. അദ്ദേഹം 7 ക്യാരക്ടറാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഈ 7 ക്യാരക്ടറും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് എക്സാക്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. That was also an advantage of his experiment. See, whatever characters he considered, എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്തതെന്നറിയോ? സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് he considered, and its contrasting characters were tall and dwarf. അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റി, ഒന്നുപോലെ അത് ടോൾ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡ്വാർഫ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, he could get the exact contrasting trait, opposite trait he could get in one character. അതേപോലെ നമുക്ക് the next character which he considered, that was flower color he got violet and white. He didn't get in between violet and white one color, so he got a contrasting trait in the flower color. And flower position he got axial and terminal flower position he got, and he got the pod shape, that is inflated or constricted. ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ, നമ്മുടെ ആ പോഡ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ പയറിന്റെ തോടില്ലേ, പയറിന്റെ തോട് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 ഓരോ പയറ് മണിയുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ inflated and constricted character he got in his pod shape, in the pod shape of that pea plant. And we can see the pod color he got 2, that is green and yellow pod color he got, and seed shape he got, that is round and wrinkled, and seed color he got, that is green and yellow. Appo ingante kore contrasting trait he could select in the pea plant. That was also an advantage of his experiment. Okay, so here we can see the advantage of his experiment in that one more character he could see the characters which he considered it has exact opposite trait. Characters with opposite traits. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു this organism, this plant in which he considered 7 characteristic features. ഈ 7 characteristic featuresഉം അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഹിയർ the contrasting, see these all characteristic features, it is present in different chromosomes. പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാരാന്നറിയോ? എസ് ബ്ലിക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഏതാണ് ക്രോമസോം, എന്താണ് ജീൻ, എന്താണ്, ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ച് ഈ ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവര് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ ഓരോ ക്യാരക്ടറും ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ക്രോമസോമിലാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. എസ് ബ്ലിക്സ്റ്റ് ഇവരാണ് ഈ പീ പ്ലാന്റിലെ 7 pairs of chromosomes are present.
Pea plant le etra pair chromosome ഉണ്ട് 7 pairs of chromosome, and the characters which this person considered or this scientist considered, that was the characters by this person or Grigar Mendal he considered, that was present in 4 chromosome. The chromosome number 1, 4, 5, 7. Okay, ഒന്നാമത്തെ ക്രോമസോമിലും നാലാമത്തെ ക്രോമസോമിലും അഞ്ചാമത്തെ ക്രോമസോമിലും ഏഴാമത്തെ ക്രോമസോമിലും ആയിരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ സ്റ്റെം ഹൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാറില്ലെങ്കിലും പണ്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ NEET examinൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you can write. So stem height, it was present in chromosome number 4. And flower color, it is present in chromosome number 1. And flower position, it is present in chromosome number 4. And pod shape, it is present in 4th chromosome. Pod color, it is present in 5th chromosome. Seed shape, it is present in 7th chromosome. And seed color, it is present in 1st chromosome. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാലാമത്തേല്, പിന്നെ ഒന്നാമത്തേല്, പിന്നെ നാലാമത്തേല്, പിന്നെ നാലാമത്തേല്, അഞ്ചാമത്തെ, ഏഴാമത്തെ, ഒന്നാമത്തെ ക്രോമസോം. ഞാനിത് പറഞ്ഞ ആ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന അതേ ഓർഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. So this much you keep in mind. And when he conducted his experiment, he considered one character at a time. ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഒരു സമയത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടല്ല അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത്. അതേപോലെ he included the mathematical logic and statistical analysis for his experiment for getting the better result as well as for the generalization of his rules. Okay, അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഐഡിയാസ് അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what he did, he considered many organisms. The number of organisms he considered, it was too high, as well as a statistical analysis or a comparison study also he has done to generalize the ideas. Okay, so this is the things which he has done in his experiment for succeeding in his experiment. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം ഹൈപ്പോത്തസൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, Grigar Mendal, he considered an experimental organism, that was Pisum sativum, and he started his experiment in 1856 till 1863, and he selected a plant for his experiment. It was an annual plant, and this organism, it produces large number of seeds in one generation, and this was a monoecious plant, bisexual flower producing monoecious plant. It show but pollination, so the self pollination, it was very easy. Artificial pollination can be induced very easy in this plant, and we can see the characters when he observed in this group of organism, he could find out the exact opposite trait in each characteristic features. That was also an advantage of his experiment, and he considered the mathematical analysis and statistical logic. Mathematical logic or the statistical analysis, it was included in his experiment by considering many plants in one generation, and by considering many generations in this plant, he hypothesized his data and he generalized some rules or laws. That was the success behind his experiment. And after that, it was found out the characters which he considered, it is present in 4 different chromosomes of 7 pairs of chromosomes in the Pisum sativum. It is present in 1st, 4th, 5th and 7th chromosome. Okay, so in the next session we will study about the Mendel experiment. എങ്ങനെയാണ് Mendel experiment start ചെയ്തത്, that we will study in the next session. Okay.